בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור. I am Dan Alon. I live in Tel Aviv. I was born in Tel Aviv, 1945, 3 years before Israel became an independent state. I'm married. I got 3 children, 2 boys and 1 lovely girl. I was a fencer
in the Israeli delegation at Munich Olympic Games, 1972. It was for me a big honor to march in the stadium in Munich with the Olympic Israeli team. In front of us, a beautiful big Israeli flag, and to march on the soil of Germany, the first Olympic Games after the Holocaust. It was very exciting, and I felt proud for Israel and for myself to represent Israel in such an Olympic Games. We went there especially to show the Germans and all over the world that we are still alive and we have Jewish and Israeli athletes who can compete as all the others. On the 5th of September 1972, unfortunately, this beautiful dream, happiness, were damaged. 8 terrorists of Palestinian organization attacked our building in the village, and they killed 2 hostages. Good afternoon. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC headquarters just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning, about 5 o'clock, when Arab terrorists armed with submachine guns went to the headquarters of the Israeli team and immediately killed 1 man. They've been holding 14 others hostage since then, and the latest report is that 1 more has been killed. We were at room number 2 and we could escape. All the others were caught by the terrorists, and all day was a negotiation between the Palestinians and the German people, authorities, police, to come to a solution for this problem. Unfortunately, only at 9 in the evening, they came to some agreement, and they took them out of Olympic Village with 3 helicopters. They flew them, when they were tied up to the helicopters, to an army base, an airport not far from Munich, to reach a civil aircraft who will take them to Cairo to continue the negotiations. When they landed with the helicopters in the airport, the German snipers started to shoot, and they killed 5 terrorists. Then the 3 other terrorists decided to kill all the Israeli athletes. They went to the first helicopter and they shoot them with Kalashnikov automatic machine while the athletes were sitting tied up in the helicopter, unable to run away. Then they went to the second helicopter and they just blew it up with hand grenades. That was the end of 11 beautiful Israeli athletes. I lighting a candle for the memory of the 11 beautiful Israeli athletes who were killed and murdered by Palestinian organization 1972 Olympic Games. In Yom HaZikaron, we turn to a venerable old kibbutz to remind us of some of the values upon which the State of Israel was built. Kibbutz Beit HaShitah, located in northern Israel, is one of Israel's oldest kibbutzim, founded in 1928. The kibbutz is known for having lost more people proportionately in wars than any other settlement, town or city in Israel,
44 in total. In the Yom Kippur War alone, Kibbutz Beit Hashitah lost 11 of its sons. Yehi Zichron Baruch. For Beit Hashitah's 60th anniversary, Yair Rosenblum, a member of the kibbutz, composed a tune for Untane Tokef, a prayer we read on Yom Kippur. The tune is very powerful and stirring and makes the connection between the ultimate sacrifice of Rabbi Amnon of Mainz, the author of the prayer, and the kibbutz's war sacrifices. The prayer is one of the most central and captivating piyutim, sacred poems of Yom Kippur liturgy. While many people might not know its name, people recognize it when they hear it. חזן ברט קאי יבצע את הפיוט ונתן התוקף מאת רבי אמנון ממיינץ. חזן ברט קאי will perform ונתן התוקף by Rabbi Amnon of Mainz, written in the 11th century.
משול כחרס המשפט, כחציץ יבש צל עונג, וכרוח נושבת, וכאבה פורח, וכחלום Tonight, we pay tribute to all our heroes who have given their lives for the establishment and continued security of our homeland, and to all the victims of terror. The candlelighting ceremony will be narrated by Hayley Southwick, Robert Wheel, Bezalel Glazer, Ronit Kraypot, and Nikki Saha. Sergeant Nachshon Mordechai Wachsman, son of Yehuda and Esther Wachsman, was born and raised in Jerusalem. Nachshon was a true optimist, always smiling, honest, naive and kind, a person who believed in the goodness of people and loved by everyone. Following in the footsteps of his two older brothers, Nachshon volunteered for an elite commando unit of the Golani Brigade and served in the Orev Golani. On Saturday night, the 8th of October 1994, Nachshon left his home to attend a training course in northern Israel. He told his parents he would return on the following night. On Monday morning, when there was still no sign of Nachshon, his parents called the authorities. Soon after, search parties were deployed around the country. It was later learned by Israeli intelligence that Hamas militants, disguised in kippot, carrying a Bible and Siddur and playing Hasidic music, tricked Nachshon into getting into their car. On Tuesday, a videotape was given to the media showing Nachshon with hands and feet bound. In the video, Nachshon confirmed he had been kidnapped by Hamas. Hamas were demanding the release of a number of terrorists from Israeli prisons in exchange for the life of this 19-year-old boy. World leaders, including the then American President Bill Clinton and Muslim religious leaders, each urged Hamas to release Nachshon, but Hamas would not relent. On the 14th of October 1994, with 24 hours until the ultimatum, prayer vigils were held in many places. Over 100,000 people, representing all religious, political and social segments of the Israeli population, gathered at the Western Wall. Responding to a request by Nachshon's mother Esther, many women lit an extra Shabbat candle for her son. In the meantime, the Israeli military had captured the driver of the car that had picked up Nachshon and learned that Nachshon was being held in an Arab village only 10 minutes away from his home. At 8 o'clock that night, at the hour of the ultimatum, an operation was carried out by Sayeret Matkal, an elite IDF commando unit, in an effort to rescue Nachshon. As the commando team attempted to gain entry, it came under heavy fire by the terrorist group, and the team commander, Nir Peraz, was killed, and 10 soldiers were wounded. Eventually, the team was able to break through the door and enter the room, but unfortunately they were too late. Nachshon had already been killed. Nachshon was buried on Saturday night, the 15th of October 1994, at the Mount Herzl Cemetery,
He was 19 years old. Nachshon's Rosh Yeshiva, Rabbi Mordechai Elon, gave a eulogy, parts of which will be read by Nachshon's childhood family friend, Betzalel Glazer. Betzalel was deployed in one of the first search parties to look for Nachshon. אני רואה אותך כאן נחשון, עם אותו חיוך קבוע, אתה על מה שהצלחת לעשות לעם שלם, למדרגה שאליה הצלחת להעלות עם שלם בימים שסועים קשים עם החיוך הזה. אני רוצה לספר לך שרק השבוע זכיתי לגלות את המעיין שממנו שאבת את האמונה האדירה הזאת, שהייתה אצלך כל הימים. באתי אתמול בלילה אל אבא, אל אמא, ניסיתי לנחם, להוציא מילה. אבא עצר ואמר לי, מטריד אותי רק דבר אחד, נחשון העלה את כל העם הזה למדרגה כזאת של אמונה. אני אחראי שזה לא ירד עכשיו. זה מה שהעסיק את אבא רגע אחרי שאתה כבר לא היית פה. ידעתי תמיד, כמו שידעתי שלשום, כשעברתי לפני התיבה, ורבבות כל בית ישראל שאגו באותה תפילה מאוחדת. ידעתי שהכל בא מאיזשהו כוח שאתה מחייך בו. לא יודע איפה ואיך, ובאיזה עינוי ובאיזה כפיתה היית אז, אבל את הרוח שלך לא כפתו. את החיוך שלך לא סגרו, את האמונה שלך לא קלעו. ואת הרוח הזאת שאתה משאיר בנו עכשיו, אנחנו מתחייבים להוציא שבעתיים. לא נחלשנו אתמול בלילה נחשון, התחזקנו. אבא הוסיף ואמר לי, כל כך הרבה בקשות ביקשתי מהקדוש ברוך הוא. ביקשתי בריאות בשעה שהייתי חולה וקיבלתי. ביקשתי משפחה כמו שלנו וקיבלתי. שאלו אותי, אומר אבא, התפללו כל כך הרבה ולא קיבלו תשובה. ואני אומר, קיבלתי תשובה. התשובה הייתה לא. ולאבא, הקדוש ברוך הוא מותר לענות גם לא. תבקש שם לפני כיסא הכבוד, שיפסיקו לבחון אותנו במבחנים כאלה של אמונה ואחדות. תבקש שם שהשבוע הזה יהיה שיעורי הבית האחרונים שלנו. הבנו. תבקש שם שיהיה לנו כוח למצוא את הנקודה הפנימית המאחדת את כולנו תמיד כמו השבוע. כשתבקש את זה, אנחנו נתפלל כאן. עם הכוח שלמדנו ממך, נוכל להמשיך ונוכל להמשיך. Nachshon's relatives Denise Waxman and her daughter Gabby will light a candle in memory of Nachshon Waxman and in memory of all who were murdered at the hands of the terrorists. Yehi Zichron Baruch. נחום קירלנד, בן טובה וזאב, נולד ביום ח' בחשוון תרצ"א, בנשר שליד חיפה, וגדל בבית צפוף רוח חלוצית. נחום למד בבית הספר היסודי ביגור נשר. יצא להכשרה בקיבוץ נגבה, שהה בשנה. ואחרי שובו למד רצנות בבית החרושת נשר, והתקדם בידיעת המקצוע. היה חבר ההגנה מנעוריו. בסתיו 1947 התנדב לעלות לחניתה ולהגן על גבולות הצפון. הוא דרש לשלחו מהיהודים כדי שיוכל להשתתף בהגנת הדרך והשיירות ליחיעם. ואחרי הפצרות מרובות ניתן לו מבוקשו. מאז יצא כמעט בכל לילה להביא אספקה לקיבוצים הנצורים בגליל המערבי.
נחום שירת בחטיבת כרמלי, השתתף בפעולות הגמול על כפר המרצחים ליד השייח אחרי הטבח המזעזע בבתי הזיקוק. כן לקח חלק בשמירה האחראית והקשה על גבעת חורבה מול בית החרושת נשר, הנתונה תכופות לאש מהמערב. שם נפגש עם אביו, אשר אף הוא שמר שם בלילות, וליבו גאה בו. בליל הסדר נשלח להשתתף כחבלן בכיבוש משטרת בצע, החולשת על כביש איילון חניתה, ובקרב זה נפל.